सत श्री अकाल एंड वेलकम टू CJ सिद्धू शो। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि एवरी थर्सडे असीं थोड़े रूबरू होईदा, थोड़ी गलबात कराई दी है, मोस्टली पॉलिटिशियंस। बट यू नो वंस इन ए वाइल जिहड़ी भी सिचुएशन होवे, जे तां कोई हैल्थ इशू है, डॉक्टर्स, मैंटल हैल्थ इशूज़, द पीपल हू स्पैशलाइज़ इन देयर फील्ड, सो उन्हां नूं नुमाइंदिਆਂ ਨੂੰ सद्दीदा ताकि थोड़े तक वध तो वध फर्स्ट हैंड इनफॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। सो मैं आपका प्रोग्राम थोड़ा पता ही है कि सब तो पहला शुरू करीदा है कि दुनिया के विच की चल रहा है। द मोस्ट सैड न्यूज़ आई विल स्टार्ट विद इन मिनापोलिस इन मिनेसोटा। देयर वाज ए गन फायर एट ए Catholic school by the church, and unfortunately 2 young kids, 8-year and 10-year-old was killed and about 18 was injured. So sad. And 23-year-old shooter, he went to that school. His mother goes to that parish. So I don't know that the facts will come. It happened recently, but it happened quite often in USA. And I don't know what the politicians are doing about gun control. You know, there is a lot of issues. That's one issue. There is a mental health issue. As their mayor said last night, he was very upset. He said, the talk is cheap, come on guys, do something. And I think America ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। innocent people, young kids get died, you know. How many families get devastated by that? It's a very, very, very sad news to share with you. Our thoughts and prayers with the families who are suffering right now, and you know, the whole town get affected by this. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਗੇ ਲੈਣੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਫਾਇਰਡ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਵਰਨਰ ਲੀਸਾ ਕੁੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਹਦੀ ਅਥੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਯੂਕਰੇਨ, very unfortunate. Yesterday, Russia, the drone attack on Kyiv, 592 drones. And they attacked Kyiv, and you know the people killed, a lot of children, and the youngest child was 2-year-old. It's just devastating what's happening there. All the meetings happen in USA. You know, Putin came there, had a red carpet welcome. Then Mr. Zelensky went with all the European leaders, and nothing came out of that. I don't know what's the world diplomacy is happening. I hope it will be sorted out. On the other side, you know, Palestine and Gaza, same sad story. There's a lot of people are killed in Gaza, devastating situation there. So a lot of unrest in the world right now. But you know, we have to stay vigilant. We live in a beautiful country, beautiful part of the world, beautiful British Columbia. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਟੈਰਿਫਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਕਰਨ ਲਈ, I couldn't find a better person to talk to me today is Joselyn Young. She is a CEO of Surrey Board of Trade, and now it will be called South Surrey White Rock Chamber of Commerce, क्योंकि ये दोवें merge right while we're talking is just in process of merging, and Joselyn will update on that what's going on. Joselyn track record, I don't need to say much. It's a long resume, but she is a leader in a number of ways. 20 years of experience, stakeholder relations, government affairs, external communication. So ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ
She was a manager of external relations at the Vancouver Fraser Port Authority. ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਸੀ she elevated that and developed a lot of relationship in the industry stakeholders and leaders. Is to public affairs manager with CN Rail as well. So extensive knowledge and also with Union of BC Municipalities and the Lower Mainland Local Government Association. So, it's a very fitting that she is the CEO of South Surrey. I need to get used to that. Surrey Board of Trade from South Surrey White Rock Chamber of Commerce. Welcome to CJ SIDHU Show. Thank you, CJ. So anyways, if I missed anything and you want to add anything, tell us a little bit more about you. Well, my name is Joselyn Young, and I'm the CEO of the Surrey and White Rock Board of Trade since the Surrey Board of Trade has merged with the South Surrey and White Rock Chamber of Commerce. So I no longer have to say both names. It's just Surrey and White Rock Board of Trade from now on. There you go. And where we stand on is it a Surrey or it will just South Surrey? It will be serving Surrey and White Rock. So Surrey and White Rock Board of Trade. Okay, that's good. It's easier. So tell us the update, where we stand on the merger. There is a lot of hoops. I served as a board member of South Surrey White Rock Chamber of Commerce, and I was looking at those updates. So where we stand right now? Well, let's go back to where it started. Originally, the South Surrey and White Rock Chamber came to the Surrey Board of Trade and said, you know what, we like the idea of working together. And this was after the Surrey Board of Trade had been working to become very friendly with the chamber. We realized working together made the most sense, and the board members decided that this was a good idea. They then went to the members and asked them to vote, and they said yes. So we are now, over 1 year later, going through all of the government hurdles to make it happen. That's good. So ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ Surrey Board of Trade ਤੇ South Surrey White Rock Chamber of Commerce ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ South Surrey White Rock ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ Surrey. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ South Surrey White Rock Chamber of Commerce ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਆਫ ਸਕੇਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ. Surrey Board of Trade ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਸੋ ਨਾਓ ਇਟਸ one organization. So moving forward, it's always when the new organization merged together, how you will be serving the both communities. That's a great question, because White Rock and Surrey are different. And of course, Surrey is so big, we have different communities within Surrey itself. So we'll take the strengths of each organization and bring those forward and come up with a new vision for the new organization. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਆ South Surrey White Rock ਦੀਆਂ ਤੇ Surrey ਦੀਆਂ, and then they will find a best solution to move forward. Joselyn, you have a short period as a CEO, and since you joined, what do you find in Surrey and White Rock the challenges businesses are facing right now? I think the biggest challenge, CJ, is uncertainty. When the US government is constantly changing and Canada has to pivot, we don't know what tomorrow will bring. So the business community has a hard time making decisions on investment and hiring labor because they don't know what the future holds and what new problems they may have to solve. True. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ as a leader of the trade organization ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਟੈਰਿਫਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, that's the hardest thing to swallow. So right now if you think about it, businesses are struggling.
You know, the economic environment is not the best right now, and Trump is with the tariffs is not helpful. Like you said, he says one thing, you know, off the cuff, and next day something else. What are your take on these U.S. tariffs? We've never before seen actions like this from the United States, but I think the best thing we can do is be calm and approach them with caution. We also have to diversify our own trade portfolio. The rest of the world wants to do business with Canada, and we need to take them up on those offerings and those opportunities. It's very true. I bring that all the time. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ cautious approach ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ unpredictable president ਨਾਲ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ caution ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ and I talk in my show all the time that, you know, when there is a challenges come, there is always opportunities there. That's right. And the opportunities is, you know, and Canada, our Prime Minister, Mr. Carney, already looking at the different countries, traveling extensively to find another trade partners, because we should have done that a long time ago. But anyways, it's always time comes, and ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ long term stability for Canada, I think it's not a bad thing. Exactly. And the Surrey and White Rock Board of Trade has signed MOUs with countries around the world. So we have those existing relationships, and we can help the business community do business in these other countries. And that's what we're here to do. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। Can you elaborate on you know, understanding of these MOs and you know, and which countries you're talking about? Well, there's 25 of them. So we've got everyone from Guatemala to Mexico and Turkey. I mean, it's all on our website. And of course, if a country isn't listed there, it doesn't mean that we're not able to work with them. It just means we have a special relationship with the ones that are on there. What an MOU means is Memorandum of Understanding, and it's that really a commitment to work together to help the business community in our country and theirs. So Memorandum of Understanding ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪਸ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਰੀ ਦੀ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ memorandum of understanding, you know, municipalities do that, provincial government do that, federal government do that. How it is different when the trade association like yours do that with these countries? I think the difference is a grassroots approach. So when one of these countries has something exciting going on, like an agri-tech food supply conference, they might reach out and ask us to recommend businesses that should attend. And so that direct business to business connection is happening, and that's where you see real progress happening. So ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। Basically, you know, like on a micro level, when the trade associations like yours talk to these countries and their business organization, maybe they provide them in like an easier way, seamless way of how to do business with them, I guess. Exactly, because each country has their own special skills and talents, as we have ours, and sometimes people don't know where to bring those together. And the procedures and processes. Exactly, everyone has their own cultural and regulatory limitations and rules that we have to follow. And so navigating those different spaces can be challenging for an individual business. But if we help them together, we can make it easier. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆਮ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਸੋ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੈਟ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਚਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਔਨ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ multicultural city. Yes. I think 100+ languages, all kind of functions and events happen in our vibrant city. And how you for your businesses, how is that helpful? This is actually Surrey's unique advantage. Yeah. It's really what sets us apart, and it is our greatest strength. The multiculturalism that we have here, and all the languages spoken, and the connections across the world that our community has, means that we're ideally situated to start new trading relationships. We already have the relationships. Now we just have to understand how to leverage those relationships, and we do that by understanding the rules. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀ ਹੈਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਨੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਸਿਟੀ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਐਂਡ ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ if you look at that worldwide so Absolutely. If we trade with Southeast Asia, India, Europe, there's so many other options besides the US. Many businesses value and will maintain their relationships with the US, but they need to expand, and that's what the rest of the world is here for. Yeah, so ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ what is your take on China? Like China is the largest population in the world, as unfortunately not democratic country, but what is your experience as a trade association dealing with China? China is an economy that cannot be ignored. True. Right? We can't ignore China, Yeah. and we need to do our best to get along with China. The advantage that they have within their governance structure is that they can decide they want to do a project, like build a new port, and do it like that. Yeah. Whereas in Canada, of course, we have all sorts of steps that we need to take to ensure that it's done properly, which is responsible. But that also can mean that we're less competitive. And so we need to work with China as business people. Many of us have connections, and those are important for our economy. ਸੋ ਜੋਸਲਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਿਲਟ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਐਂਡ ਦੇ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ in a no time. And that brings me to a next question. The regulatory, and the red tape in our system. Yes. At all level of government. I interview all the politicians, mayors, ministers, premier, talk to them on a regular basis. And everybody knows that, they understand. So you probably talk to them on an advocacy part for the business people. Yeah. What do you think? It's just crazy, like how? A business person is usually a creative, resilient person who can make a change very quickly. So it's frustrating when government can't match them with their speed. They have an idea, they want to act on it, and definitely government is not as fast. The Surrey and White Rock Board of Trade has done a red tape survey to ask our members, how are you experiencing the government regulatory environment? And the answers that we've received back, we will reveal at an event with the developers this fall. And we've seen improvements, but it's still a very frustrating situation. It is. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਰਿਸ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਝੱਟ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ we don't want that system by the way but anyways talking about China but having said that ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰੈਡ ਟੇਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਦਿਸ ਸਰਵੇ ਇਜ਼ ਰੈਡ ਟੇਪ ਸਰਵੇ ਇਜ਼ ਇਟ happening right now or is It has happened, and we will be sending it out again because I'm going to, now that I've had this conversation with you, we'll send it out again. And people can contact the Surrey and White Rock Board of Trade if they want to have more information. so it's a questionnaire It's a questionnaire. And we ourselves reduced red tape by shortening our survey. okay yeah because people get bored and then they say Yes. wow who have a half an hour to complete Yes. that So If it's we did do one, but we'll do it again. We'll send it out again so your audience can see it. okay that's good so ਰੈਡ ਟੇਪ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਭੇਜਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਡੂ ਥੀਸ ਸਰਵੇਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡਾਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਸੋ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ help ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ you know these kind of surveys like a red tape and regulation issues it's always challenging but with that survey when you reach out to the stakeholders like city of Surrey for that matter or provincial government or federal government you have something to take with you that's our membership is saying. Exactly. How can government understand the business community and what frustrates our members if we don't tell them? So when we do the surveys, we're able to bring that information to government, and hopefully they can make great decisions with that information. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦੇ ਵਿਲ ਲਿਸਨ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸਮ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ in your city here and I have a lot of friends who are developers it's the biggest challenge of you know the projects take forever even a residential house you know building a house you know people are so frustrated like it shouldn't take 6 months or 9 months to just a simple you know residential and shouldn't take you know months and years to do a commercial development Building a new build, whether it be commercial or residential, and also opening a new business, the licensing takes a long time, and this kind of slow activity really hurts our growth potential. I've spoken to business owners who have businesses in Alberta and other provinces, and they're able to do things more quickly in those provinces than they have been able to in BC. True. So Joselyn ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ 6-6 ਮਹੀਨੇ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆ permit process and those kind of things I hear all the time a simple mom and pop shop they are opening or somebody want to open a daycare you know the regulatory you know it's a nightmare like if you're opening a restaurant we know that a regulation helps to make sure they follow those. Of course. But like taking forever people, simple business don't have affordability. Well, it comes back to that uncertainty that we discussed That's earlier. right. Yeah. If you don't know how long something will take, how can you possibly make plans? True. So ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ I talk to a lot of small businesses too. Why don't they give them a bullet list and you know with the artificial intelligence now like it's like we live in a la land like they should be like there shouldn't be a human being involved in a process when certain things can be tested through the technology. Automated. Right? Yeah. I think that the cities and the province have made a lot of advances. I've seen improvements, and I know that there's a desire there to do better. And we should acknowledge that the city of Surrey has
actually won several awards from their peers in local government for great activities that they've undertaken. But just because something is okay doesn't mean we can't improve it. That's true. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਅ ਲਾਈਕ like a lengthy process, I guess. I agree. No one wants that. Yeah. ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ and talking about the city of Surrey, how's Surrey Board of Trade working with Brenda Locke and council and the councillors who are in opposition as well? Yes. That's normal in politics. So how is the Surrey Board of Trade working with them? So I have had a lunch meeting with the mayor of White Rock, and I have one coming up with the mayor of Surrey, Brenda Locke. And I also sit on the City of Surrey's committee where she brings business people, industry, and innovation together. And so that's how we work together to try to achieve some mutual goals for the business sectors. The Invest Surrey group is the economic development wing of the city, and we've been working very closely with them. For example, if we have round tables with ambassadors and consul generals from other countries, we have invited Invest Surrey to join us so that we can tell the economic story of Surrey together, which will then invite more investment. True. That's very, very good that Joselyn ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਦ ਕੰਸਰਨਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਸੋ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਅ ਮੇਅਰ ਆਫ Megan, you had a lunch with her, yes, and then you're expecting with Brenda Locke. Yes. And I tell you because I'm in the community, I live in White Rock, so I know how backward they are, city of White Rock. Crazily. What has been your experience? Unprofessional years. I built a house a few years back, took me 2.5 years to get the permits. Wow. And some people are waiting for 5 years. And there is a red tape, short staff, short city hall, I understand that. But there is no excuse for lack of, accountability and not doing that. And I hear every day when I talk to people of White Rock, like 5 years. You're paying property tax, you're carrying the mortgage for that long, and you have a benchmark, certain standards. I totally believe in that. I don't want somebody blocking my house's view with the water, right? That's legitimate, but those are, the benchmarks have to be there. But there is should be a more, seamless process. Well, my approach with government is to have what I hope to achieve is collaborative conversations, CJ, right? It's one thing to tell government, well, you're not doing anything right. And it's another thing to have a meeting and say, is there something that we can help you with? Totally. Because it's clearly a struggle and the community is frustrated. So what can we do together to achieve some results? It's a advocacy on your part. I totally understand because these politicians, how we can do certain things better. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਰਿਆ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ because I deal with people there. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ take forever. ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, 4, 5 years to get a house permit, it's unacceptable. So how was your meeting with Megan, mayor of? It was very productive. It was a meeting for me to understand the city's perspective on the challenges that they face. I believe that they are working hard to try to address issues, but they're a small city. Yeah. And if you look at the growth that we're all experiencing, it's kind of like going from a teenager to an adult. It's a big jump and it's difficult. It is. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਐਂਡ these are relatively
White Rock is small city versus 20,000 roughly people versus close to 500,000 plus people. So there is a bigger city, bigger challenges. I know that it can't be fixed overnight, but they have to be a process, and there have to be a will on the part of politicians to listen and do something about it. Well, they are having a by-election for 2 council positions in White Rock, and Yes. the Surrey and White Rock Board of Trade is hosting a session where candidates will be asked those difficult questions, and we'll see what they have to say. Well, see, if I am available, I will come, give my opinion, and I don't hesitate to give my opinion. So, ਉੱਥੇ by-election ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ I know Arni is a member of parliament now, and so there is another 2 spots available. ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ by-election ਹੋਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ feedback ਦੇਣੀ ਹੈ. I tell all the time to my viewers, these are the times you should give your feedback. I always say on my show, Joselyn, pick up a phone, talk to your MLA, talk to your councillor, talk to your mayor, talk to MLA, talk to your member of parliament. Because if you don't give enough feedback, then you have no reason to complain about it. Exactly, and your vote is your biggest way of giving feedback. Yeah, and that's right. That's the biggest thing I always say. ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਜੋ ਗਈ ਹੈ, take them out. That vote ਦੀ ਜਿਹੜੀ power ਹੈ, it's a very powerful tool, democratic tool we have. Exactly. And I tell everybody to exercise that right to vote. So. And educate yourself on what each candidate is saying. Understand what their perspective is, and if it matches yours, that's who you vote for. Yeah. If it doesn't, don't. Exactly. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, the platform of every political party and every candidate, what they're planning on doing, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ then we can elect the people we think that they can be really make a difference. So you do a lot of fun things. Black belt in Taekwondo. When I read that, I said, I better careful what kind of question I ask that. And then animal lover, dance mom, enjoy learning about other cultures. Yeah. So tell us a little bit more about your personal fun things that you do. Well, I don't have much time for fun these days since joining the Surrey and White Rock Board of Trade, but I do love spending time in our communities of Surrey and White Rock, and shopping and going out for dinner and spending time with my family, dodging the birds at White Rock who try to steal your fish and chips. True. They're a little aggressive. You just look a little bit on the side and the food is gone. Yeah, exactly. It's true. Yeah. So spending time with my family and friends, of course, is my favorite. So animal lover, do you have cats and dogs? I have 2 cats, but I grew up with dogs, lots and lots of dogs. And I'm trying to convince my husband right now that we should have a dog and that I should be able to bring the dog to the office. So I've checked with all of the staff and none of them are allergic, so it might happen. There you go. There you go. I grew up with the dogs and German Shepherd. That's what we had. Yeah. Yes. So my son finally got a rescue dog. I don't know what kind of decision was that, but boy, man, that training that dog is not easy. But bless his heart because somebody have to rescue these. I know. I rescued my cats from the BC SPCA, but I joke that I have the most expensive rescue cat of all time because one just keeps eating things she shouldn't and costs me a lot of vet bill money. So you're just a dance mom or you dance yourself? I used to dance. I was a ballerina. Oh, wow. And so now my daughter dances and ballerina? She is, yes. She's at a dance camp right now. And so 6 days a week she's dancing. So someone has to drive her. I'm a dance mom taxi driver.
That's my other job. Okay. Yeah. Oh, yeah, of course. Most of the moms Yes, are. yes, I said taxi driver? yes. Just for my And- one dancer. Yeah, yeah. And what do you learn about other cultures? You said you enjoy learning about. Did you learn anything about other cultures, like South Asian community, Sikh community? Well, my best friend is South Asian, and so she has spoiled me. I only like her food when it comes to Indian food. And my other best friend is half Japanese. And so when you have close relationships with people who have different cultural backgrounds from yourself, it's better than visiting a country. Yes. It really, you understand their experience in the world. And so that's been really enlightening for me. And then my favorite types of cultural events would be dance, if they have them, singing cultural things that help you appreciate. Yeah, South something. Asian events Yes. always have a dance. Yes. Part of it. And I love that. I love that. It helps you understand people. True, true. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਸਰਟਨ cultures, and you go to their homes and you enjoy their meal, see the culture, see the family, you learn a lot more. You do. And you're right. Going to countries, it's always nice to travel, but that's a first-hand information Exactly. when you do that. We are pretty much last part of our interview. Everybody get concerned that 1 hour, CJ, what we will talk about? 1 hour. But it goes so fast. It We can does. spend another half an hour or so. But as a new CEO of Surrey White Rock, Chamber of Commerce you will call, or Board of Trade. Board of Trade. Board of Trade. But they're the same thing. It's the same thing. Yes. Yeah. It's just a name. Yes. And you probably seen Anita Haberman was on my show as well. Jasroop was on my show. And I know what they were planning on doing. Whatever you gathered right now, what are you planning on doing differently you're coming in your mandate? Because every CEO have their own way of doing things. That's a great question, CJ. So as part of my analysis of what we are working with right now, I'm looking at all of our successes, as well as analyzing perhaps past failures or challenges, and creating the new path forward. One way that I'm doing that is through a listening tour, where I'm inviting our members to come to roundtables to talk to me so that I can learn about their perspective in the business community, what they are experiencing. And these conversations will inform my 2026 plan. That sounds good. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸਿਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਨਾ 2026 ਦਾ ਪਲਾਨ. Can you able to share some of the failures and also successes? Well, the Surrey Board of Trade has always been very excellent at advocacy work, so that's a success we will bring forward. And the South Surrey and White Rock Chamber has been very good at connecting with the community at a grassroots level. So we want to bring those two things together. I think an area where we didn't always do well was in collaborating with others. So that is something that's very important to us now. We want to work with other chambers of commerce, other nonprofits, not just in Surrey and White Rock, but in the entire country, so that we're stronger together. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਬਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੇਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। what do you think about Cloverdale Chamber of Commerce? They shouldn't be a part of Surrey Board of Trade. Like if we have a White Rock now in our wings, Cloverdale Chamber has a long and strong history where they're representing their community
in the way that works for their members. And I think they're doing a great job. I have no interest in taking over other chambers. Unless they're willing to do. It's if someone approaches us and says that's what we want to do, of course we'll talk to them. But I'm good friends with Scott Wheatley, who's the head of the Cloverdale Chamber, and I think he's doing a wonderful job. And anything we can do to support each other is what we will do. ਸੋ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅੱਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ ਐਂਡ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਵਨ ਡੇ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ And when you talk about all the other chamber of commerce, like Vancouver is a big one in Canada. So how your relationship with I have a great relationship with the other chambers because when I worked at the Port of Vancouver, I managed the port's relationship with the chambers of commerce. Yes. So I already had existing relationships. And each chamber has their unique strengths. And when we work together, we are unstoppable in representing the business community. And that's where the real power comes from. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੇਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਯੂਅਰ association when all the chambers get together. That's right. And all the politicians come and then they all put their mandate or proposals together and learn from each other. You're right. We have an AGM in May of each year for the BC chambers throughout the province. We come together and decide what advocacy issues are most important and we vote on them and then that becomes the BC chambers policy. Okay, so and when the AGM is happening? That's in May, and then the Canadian Chamber happens in October. October. So all the Canadian Chamber of Commerce? Correct, yes. Yeah. So we will go to that. It's in Ontario this year, and that's where we will present the British Columbia Chamber advocacy issues and ask the rest of the country to support us. So in the Chamber of Commerce, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ BC AGM will be in Vancouver or? That one changes location and in May it's up in Fort St. John. Oh, Fort St. John. Yeah. So May 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ BC Chamber of Commerce ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ then they decide which issues. So let's see BC Chamber of Commerce. So all the issues come and then they filter out which one are the important ones. Correct. Then they take it to Canada Chamber of at Canadian level. So each Chamber of Commerce has their own advocacy issues that they can tell government about. Then we all send our issues to the BC Chamber and then everyone votes on whether or not they like these issues. And then each one individually sends them to the Canadian Chamber. So it's not just the BC Chamber. It's a little complicated, but the fortunate position that the Surrey and White Rock Board of Trade has is we're big enough to get the meetings with government when we need them, whereas the smaller chambers sometimes don't have that opportunity. So that's why it's important for us to work together so that we can support one another. So Surrey is the second largest in BC after Vancouver, is it? Yes. Okay. Yes. So ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਰਟਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੇਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ So anyways, we're very much last part of the interview. What do you like to share and like to say to our viewers at the end? Well, I'd like to say thank you for having me. And if you have any business issues that you want to discuss, please reach out to the Surrey and White Rock Board of Trade. Yeah, well, thank you, Joselyn, for, coming on my show. We have to cancel one time, but, I'm glad that we were able to do that. And we will bring you back on my show. Excellent. Thank you very CJ. much. Yeah. All right. So, Joselyn Young, ਜਿਹੜੇ ਕੀ CEO ਹੈ ਆਪਣੇ Surrey White Rock
ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਦੈਨ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ ਆਲ ਦ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ 7 to 8 o'clock। ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੀਕਐਂਡ।